It's predicted that by 2020 there'll be 50 billion connected devices in existence. That could be your smartphone, it could be your tablet, it could be your computer, it can be all sorts of things. It can be a factory, it can be a smart city, it can be an airplane, it can be a car. Some of those things are already connected together today, but there's going to be more and more and different types of connected devices appearing in the world. 네, 좀 더 마켓 트렌드 잠깐 좀 살펴보겠습니다. 이제 요즘 이제 커넥티비티에 대해서 얘기를 많이 하고 특히 이제 뭐 한국에서도 IoT에 대해서 이제 많이 언급을 하게 되는데요. 이제 이런 게 보편화되면서 생성되는 데이터량이 폭증한다라는 게 이제 중요한 특징이 되죠. 그래서 일부 예측에 따르면 2020년까지 연결되는 디바이스의 개수가 500억 개 정도가 될 거다라고 예상을 하는데요. 그러니까 이 500억 개라고 하면 지금 이미 뭐 연결된 것들도 있지만 그 외에 뭐 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터, 그다음에 공장이나 뭐 스마트 시티, 비행기, 더 많은 새로운 유형의 디바이스들이 이제 연결이 될 것이라고 하는 거죠. So with IoT, a lot of people think, okay, great, it's connected to the internet. All the data, anything I need, it all gets thrown to the cloud and is stored in the cloud. Well, in reality, if everything existed only in the cloud, you would have issues with performance. Can you imagine if all the pictures you have for your phone only existed in the cloud? Every time you wanted to get them, you have to go get them from the cloud, download them to your local device. Well, what is known now is, or seen now is, yes, there's a lot of data that goes to the cloud, but a lot of data exists on the edge or in these devices. So we call it edge storage. So according to Cisco, there's 269 times more data generated by IoT devices versus what's actually transmitted to the data centers. 네, 그래서 이제 IoT 시대에는 인터넷에 모든 게 다 연결되니까 그러면 이제 생성되는 데이터가 전부 다 클라우드로에 저장이 될 거다라고 생각을 하는데 사실은 그렇지는 않습니다. 실질적으로 클라우드에 데이터가 다 저장된다라고 하면 어쩔 수 없이 퍼포먼스 이슈가 발생을 하겠죠. 스마트폰에서 찍는 사진도 다 클라우드에 저장했다가 다시 보려면 디바이스로 다운을 받아야 되니까 그 속도를 무시하지 못할 텐데요. 그래서 지금 현실적으로 봤을 때는 클라우드로, 물론 많은 데이터가 클라우드로 가는 건 사실이지만 실제 엣지, 그러니까 디바이스 단에 남아있는 데이터가 상당히 많습니다. 그래서 이런 것들을 이제 엣지 스토리지라고 부르는데요. 시스코의 이제 그 추정에 따르면 실제 데이터 센터로 가는 데이터보다 지금 디바이스 엣지 쪽에 저장되는 데이터가 한 269배 정도는 더 많다라고 합니다. So next we're going to talk a little bit about automobiles. So when I was a kid, I remember cars being very simple. They're pretty much a mechanical machine. And you needed to roll down the window or roll it up. You did it manually with your hand, turning this knob around and around. Or if you locked the doors for your car, you had to push these buttons down on each one of the car doors to make it lock. Then over time, then also you'd have, as far as electronics goes, maybe you had your AM/FM radio. Then that transitioned into a cassette player, which then transitioned into a CD player. And then we started getting navigation systems into automobiles. And we moved then into the connected car world, where we even have our mobile devices, which are now connected to the car. We can take phone calls via the car to our phones, or from our phones to the car. We can listen to music from our phones to the car. Cars are often able to hook up to Wi-Fi hotspots as well. So connected car is what we have today. 예, 이제는 본격적으로 자동차에 대해서 조금 살펴보겠습니다. 뭐 옛날 자동차들 이제 기억하고 계시는 분들도 있으실 텐데요. 옛날에는 정말 그냥 단순한 기계였죠. 그래서 뭐 차 윈도우 올리고 내리는 것도 손으로 일일이 했어야 되고 문 잠그는 것도 이제 버튼을 이제 올리고 빼고 물리적으로 했어야 되는데 그러니까 이제 뭐 전장국 같은 것도 예전이라고 하면 뭐 처음에 있어봤자 AM/FM 라디오 정도였다가 그게 이제 카세트 플레이어, CD 플레이어가 들어가는 것까지 발달을 했고 그러다가 이제 내비게이션 정도가 들어가는 거는 아주 보통이 됐죠. 오늘날은 이제 완전히 커넥티드 카 세상이 되어서 모바일 디바이스들이 기본적으로 다 연결이 될 수가 있죠. 그래서 차에서 이 디바이스를 연결해서 전화도 받을 수 있고 음악도 들을 수 있고 이제 뭐 차
이용을 해서 또 무선 핫스팟으로 연결해서 또 디바이스를 사용하는 전자. And now as we move into the autonomous driving car, things change even more. So it's not just the car, but there's things around it, the infrastructure. We have public infrastructures, we have the V2X communication modules that need to be on the roadsides. Different 3D digital maps need to be generated for capability to do autonomous driving, and lots of new sensors need to be put onto the cars. 그런데 이제는 한 발 더 나아가서 이제 자율주행이 점점 더 이제 개선이 되고 있죠. 그래서 이거는 훨씬 더 큰 변화를 수반하게 됩니다. 그리고 자율주행이 제대로 가능해지려면 단순하게 차 안에만 변화가 일어나는 게 아니라 관련된 인프라들까지도 이제 계속해서 발달되고 바뀌어야 하죠. 그래서 뭐 그중에 공공 인프라들도 있고요. 뭐 도로변에서 이제 제공이 되어야 되는 모듈화 필요한 기능들이 있고, 그 다음에 이제 V2X, 그러니까 차량에서 여러 다양한 이제 뭐 다른 시스템이나 요소들하고 커뮤니케이션도 필요해지고요. 이제 뭐 내비게이션이 가지고 있는 것보다 훨씬 다양한 종류의 지도도 필요하고, 이제 또 자율주행을 제대로 하기 위해서 또 새로운 센서들의 도움도 받아야 합니다. And then over here we have the pretty much the ecosystem for the car OEMs. So the car OEMs, historically, they were mostly having to deal with what we call tier 1 suppliers. And so the car OEMs, they say, oh, I need this module made, or I need this part of the car made. Give me a quote, I give you the business, you make it for me. Well, as we get into this move towards autonomous driving, there's more complexity to the system. The OEM needs to be more involved, more than just saying to the tier 1, go do something. They need to be more deeply involved with the technology. So the car OEMs are now having to talk with the SoC suppliers. So this would be your processors. They're also having to talk with software developers. They're developing the new software to help you drive your car. And then they're also having to partner up with different company service providers that they didn't have to deal with previously. 예, 그래서 이제 OEM 생태계 중심으로 오른쪽에 이제 그 차량 산업의 변화를 보시면, 과거에 이제 OEM들은 그냥 전통적으로 자기네 티어 1 업체들하고만 얘기를 했으면 됐죠. 우리 차에 이런 모듈이 필요하니까, 이런 부품이 필요하니까 얼마에 줄 수 있냐, 견적 받아서 오케이 하면 부품을 공급받으면 됐는데, 이제 자율주행을 점점 더 이제 하게 되면서 시스템의 복잡성이 더 높아졌기 때문에 이런 걸로는 이제 충분하지 않습니다. 기술적으로 OEM하고 서플라이어들이 더 많이 긴밀하게 이제 협의를 하고 합의를 해야 되는 상황들이 생겨서 이제 그 SoC, 그러니까 서플라이어들하고도 직접 OEM이 얘기를 해야 되죠. 그러니까 프로세서를 이제 우리가 어떤 식으로 필요로 하는지, 그리고 소프트웨어 개발자들도 이제 직접 논의할 필요가 있고요. 그 외에 다양한 차량 관련 서비스를 제공하는 이제 파트너들하고 또 파트너십을 유지할 필요가 있습니다. And while it's not written here, these car OEMs are also needing to be more aware of their storage needs and start talking with storage suppliers, such as 웨스턴디지털. 그리고 여기에는 표시되어 있지 않지만 실제 이제 차량에서 스토리지가 어느 정도 필요할지 그런 것도 OEM 입장에서 파악을 해야 되는 거죠. 그래서 웨스턴디지털 같은 스토리지 공급 업체하고도 이제는 직접 협의를 해야 합니다. So next, we're going to talk a little bit about the connected car because that's kind of where we're at today, but also it has components here of where we're going as we move towards autonomous driving. 지금부터는 커넥티드 카에 대해서 조금 더 살펴보겠습니다. 뭐 지금도 자율주행을 어느 정도 한다라고 하지만 이 그림을 보시면 뭐 현재 가능한 수준뿐 아니라 이제 미래에 가능해지는 것까지 이제 포괄하고 있는 그림인데요. So a lot of the data that comes from here is coming from a McKinsey report talking about projections of data in 2030. And one of the things that they're projecting is that by 2030, the amount of data that is generated by all the cars worldwide, the connected cars worldwide, is going to be 5 zettabytes per year. Now, unless you're in the storage industry, you probably think of zettabytes. What's that? It sounds like a big number. It is a big number. Let me help you know what a zettabyte is. So everybody's familiar with gigabytes. So if you have 1,000 gigabytes, you get a terabyte. If you have 1,000 terabytes, you get a petabyte. If you have 1,000 petabytes, you
you get a zettabyte. It's a lot of data. So, where is this data coming from? Well, a lot of this data is coming from cars talking to each other through the V2X or to the infrastructure. It can be coming through with the telematics, OTA, which is over the air. It can be coming through as in the future, cars get connected via 5G, where you'll start having video downloading and uploading. There's also lots of sensor data, which the cars have on them, which generates a lot of data as well. So this data then can be used in lots of different places. It can be used in delivery service companies. It can be used for fleet management. It can be used by the automotive OEMs or by insurance companies, as well as by, here in the blue, traffic management centers. You get the data from each of the cars, the traffic flows, and they can also send data back out to the cars as well. 예, 그래서 이제 지금 여기 보시는 거 기본적인 수치들은 맥킨지의 보고서를 토대로 하고 있습니다. 맥킨지가 2030년에 이제 데이터 볼륨을 예측한 이제 리포트가 있는데요. 맥킨지 예측에 따르면 2030년까지 전 세계 자동차에서 생성되는 데이터 볼륨이 연간 5제타바이트에 달할 거라고 합니다. 제타바이트라는 게 이제 어느 정도인지 감을 잡자면 1000기가바이트가 1000테라바이트고 1테라바이트고 그 다음에 이제 1000테라가 되면 그게 이제 1페타바이트가 되고요. 제타바이트라고 하면 1000페타바이트를 얘기를 합니다. 그러니까 어마어마한 양인데 이렇게 많은 데이터가 어디서 오느냐라고 생각을 해보면 일단 뭐 자율주행이 보편화되면 차량끼리도 이제 서로 커뮤니케이션을 하면서 데이터를 주고받게 될 거고요. 그 외에 다양한 인프라, V2X 커뮤니케이션 데이터가 있을 거고 그다음에 무선으로 전송받는 데이터들, 텔레매틱스를 통한 데이터들이 있고요. OTA로. 그리고 이제 5G 통신 보편화되니까 뭐 동영상을 다운받는다든지 업로딩을 한다든지 이런 데이터들이 있을 거고 또 센서 데이터, 엄청나게 많은 양의 센서 데이터가 생성이 될 겁니다. 그래서 이런 많은 데이터가 그러면 어디에 주로 쓰이느냐라고 생각을 해봤을 때는 뭐 여러 가지 이제 운송, 배송과 관련된 정보들이 포함이 돼서 쓰일 수가 있을 거고요. 이제 대규모 차량을 이제 관리하는 데도 필요할 수가 있습니다. 그리고 이제 자동차 OEM도 데이터를 활용할 거고, 자동차 보험, 보험사 쪽에서도 활용이 될 거고, 여기 파란색으로 보시는 것처럼 이제 뭐 교통 흐름을 관리한다든지 이런 기관에서도 이제 필요한 데이터를 받고 또 이제 여러 차량에 또 데이터를 전송하는 일도 할 수가 있죠. Now we're on to my favorite slide. This talks about where the requirements for NAND flash not are only today, where they are today, but where they're going to be as we move forward. And there's going to be many, many more beyond what we have listed here. So we have many applications here on the right. I'm going to go around the clock here and talk about these ones as we move around the car. 예, 오늘 본격적으로 좀 많이 얘기를 했으면 하는 하이라이트 장표입니다. 그래서 낸드 플래시가 어떤 부분에서 이제 역할을 많이 하게 되는지, 그래서 이제 뭐 지금 필요한 것들도 있고요. 앞으로 여기에 표시된 것보다 이제 더 많은 부분에서도 낸드 플래시가 활용이 될 건데요. 이제 오른쪽은 다양한 애플리케이션들 낸드 플래시가 적용되는 분야를 정리를 해놓은 거고요. 이제 천천히 보시면서 좀 설명을 드리겠습니다. So up until now, NAND flash is pretty much in today's cars where it gets used is here in the infotainment navigation area. It's used to store the operating system software, application software, and map data. 그래서 지금 현재의 이제 뭐 낸드 플래시가 어디 제일 많이 쓰이냐라고 하면 차 안에서 아무래도 이제 인포테인먼트하고 내비게이션 장비에서 제일 많이 쓰입니다. 그래서 OS 소프트웨어나 애플리케이션 소프트웨어, 그다음에 이제 지도 관련 데이터를 저장하는 데 제일 많이 쓰이죠. So almost all of your cars today, that if you have a navigation unit or display audio type of unit, it's going to have NAND flash in it. But as we move towards autonomous driving, that navigation system isn't good enough for the cars because that navigation system works with the GPS in terms of tens of meters type of a spec versus what is needed for autonomous driving where the car needs to know exactly where it is within a few centimeters.
그래서 이제 뭐 지금 차에 내비게이션이나 어떤 뭐 디스크 플레이어 형태의 장비들이 있다라고 하면 반드시 이제 랜드 플래시가 이제 같이 쓰이고 있을 거고요. 근데 자율주행이 점점 일반화되는 시대에서는 지금 차량이 가지고 있는 내비게이션 정도로는 절대 충분하지 않습니다. 그러니까 현재 내비게이션 수준이라는 거는 GPS 데이터 활용하는데 뭐 몇 미터 단위 뭐 이런 정도로 이제 정확성을 확보한다라고 하지만 앞으로 제대로 자율주행을 하기 위해서는 그 정확도가 훨씬 더 세분화돼야 되겠죠. 센티미터 레벨로 최소한 이제 이 차량의 정확한 위치를 파악해 줄 수 있어야 합니다. I hope you don't mind. I'm moving away from the podium. I don't like it. So with HD maps then, what they're going to have is these 3D, I have it kind of written over here, these 3D high definition maps. And they're going to be stored in a different location than what you typically have for your navigation unit. They're going to be put in a place near what they call as a sensor fusion. You have all the sensors from your car, your LiDAR, your radar, your cameras, all those types of things have data, and it's coming in and comes into a sensor fusion. Then that data from the sensor fusion, it says, okay, versus these 3D maps, I'm seeing everything around me, I'm looking at the 3D maps, where am I exactly? And it pinpoints where the car is exactly, what lane it is on the road, and how far away it is from certain points, whether it's a building or whether it's the other lanes, whatnot. So they have a separate 3D map. It might not be the same type of map data that we're used to today, where you visually see something. It could be more mathematic vectors that tell you just distances and point-to-point type things. Then as the car knows where it is, then it can communicate with other cars and tell other cars with the V2V communication saying, this is where I'm at, this is how fast I'm going, and things like that. Also, as the car is running and the sensors are picking up information, the sensors can also say, hey, the map, the data is wrong. They've changed the road a little bit here. We need to update the maps. And so they'll update the map data which is stored within the car, and probably they will also send it up to the cloud to the map provider, who will then push that information out to the other cars as well, and they'll all get updated to these maps. So the NAND flash is needed as the storage for that map information. 예, 그래서 이제 지금 내비게이션으로 보는 이제 그 지도의 위치나 이제 그런 지도의 형태하고는 이제 앞으로 필요하다고 말씀드린 이 지도는 이제 전혀 다른 형태가 될 거고요. 위치도 달라질 겁니다. 일종의 3D HD 맵 정보라고 할 수가 있는데 지금 이제 내비가 그 운전자가 보는 위치보다는 다른 그 센서 퓨전이라고 부르는 영역에 아마 이제 HD 맵이 같이 쓰이게 될 거고요. 그러니까 라이다, 레이더, 뭐 카메라 정보들이 이제 다 모아서 이제 관리가 되는 그 유니트에 들어가게 될 거고. 그러니까 3D 맵을 기준으로 해서 이제 차가 이제 주변을 살펴보면서 자율주행을 할 때 지금 이 차가 내가 어디에 있는지 정확한 위치를 지정을 하겠죠. 그러니까 몇 번 차선인지 그리고 주변에 어떤 포인트가 있다면 그 포인트로부터 거리, 지금 내 차의 거리가 어느 정도인지 아주 정확하게 찍어줄 수 있어야 될 거고요. 그래서 지금 보는 것과는 이제 완전히 다른 3D 맵으로, 그러니까 실제 뭐 일반인이 생각하는 것과는 이제 지도의 정보가 다르게 표시가 될 겁니다. 이제 수학적인 벡터 값으로 이제 그 정보를 가지고 있게 될 확률이 높고요. 그러면 이제 다른 차들도 자율주행을 할 테니까 서로 이제 V2V 통신도 하겠죠. 그래서 나는 지금 여기에서 이 차선에서 뭐 이 정도 속도로 이 지점을 지나고 있다라는 정보를 계속해서 생성하면서 전송을 할 거고요. 주행 중인 상태에서는 차에 있는 이제 여러 센서들이 또 계속해서 새로운 정보를 이제 취합을 하겠죠. 그러다 보면 원래 가지고 있는 지도 정보하고 뭐 공사 중이라든지 이래서 이제 다른 점이 있다라는 것도 발견을 하게 될 거고요. 그러면 센서가 그 정보를 일단 차에 가지고 있다가 클라우드로 업데이트를 하겠죠. 그러면 또 해당 맵 프로바이더가 그 정보를 가지고 다시 업데이트된 이제 지도 정보를 그 외에 다른 차량으로 또 전송을 하는 것도 쓰이게 될 거고, 이 모든 과정에 이제 랜드 플래시가 많이 쓰이게 될 겁니다. Then next one is digital cluster. I'm guessing this is what it is, since I can't read Korean. Digital cluster. So I think most of you are familiar with what the cluster panel is. It's behind your steering wheel. It tells you how fast you're driving, how much gasoline you have left, your odometer, all that kind of information. Well, in the old days, it was all analog. It had needles. A lot of cars today still have needles on them. That's fine. I like them. But there are also cars that have been digital for quite a long time, but they've been very, very simple,
pretty much numbers, very simple graphics, and that's about it. Well, that is changing as well. They are looking to make it more of a panel that you can kind of customize, is the way I look at it. Just like you would customize the appearance of the display on your phone, put your family picture on it or something like that, customize it, whatnot. You'll start to see that you can customize your digital cluster and be able to do different things with it. You might not be able to put your family picture on it, maybe you can, I don't know. But they'll give you more options to be able to change it, the appearance of it, and it'll have more high definition graphics and things like that. So they're going to need NAND flash for that, for the graphics data, as well as for doing some of the operating systems. So this today is, in any cars that are doing it digitally, are basically using more flash. But now the amount of data that is required is getting larger, so they're turning to NAND flash. 그리고 이제 디지털 클러스터라고 하면 보통 이제 운전대 앞에 뭐 속도라든지 뭐 기름량 보여주는 이제 그 디지털 그 클러스터 패널을 이제 얘기를 하는데요. 그게 뭐 아직까지는 좀 옛날 차량도 있으니까 바늘로 표시되는 것도 있고, 지금 디지털화된 패널 같은 경우도 굉장히 심플하게 이제 숫자 정도로 보여주는 그래픽 형태로 이제 클러스터 패널이 보여지고 있는데, 이것도 이제 계속해서 크게 바뀔 겁니다. 그거 이제 미래가 되면 스마트폰의 화면을 본인 이제 유저가 원하는 대로 바꿀 수 있는 것처럼 이제 맞춤 패널 형태로 이제 자기 디지털 클러스터 패널을 구성을 할 수가 있을 거고요. 그럴 경우에 이제 HD 그래픽으로 또 여러 가지 다양한 뭐 오퍼레이팅 시스템 운영하는 것 외의 데이터를 이제 쓰고 보여줄 수 있으니까 거기에 또 낸드 플래시가 많이 쓰이게 될 겁니다. 그러니까 현재까지 이 부분에 플래시가 쓰이고는 있지만 앞으로는 그 관련되는 데이터 볼륨이 엄청나게 늘어날 거기 때문에 이제 낸드 플래시가 필수적으로 필요해질 거죠. Next, we're going to talk about telematics and OTA, over-the-air. So telematics have also been around for a very long time, but the amount of data which they've been sending with telematics has been very small. And most of that data goes just to either the car OEM or to your dealer or something like that. But very, very small amount of data. So going forward, through the telematics, we're going to have this OTA, over-the-air updates occurring. So just like with your mobile phone, from time to time you get messages that say, update your operating system. Do you want to update it now? Do you want to do it later? But update it. Same type of thing is going to happen with your car. Cars are going to have so much software in them, and instead of having you go to a dealer or a automobile shop or something to get that software updated, they're going to do it wirelessly over the air. And they will update, it could be security patches, maybe they have some issues or safety issues that they need to fix, or it could be that they're adding additional features to the car. 그다음 텔레매틱스 OTA 무선 통신 쪽인데요. 뭐 지금 텔레매틱스 데이터에 사용되는 것 자체 생성되는 양이 그렇게 많지 않고, 뭐 현재로서는 OEM 쪽에 보내든지 뭐 딜러 정도가 이제 보내서 사용을 하게 되는데, 앞으로는 이렇게 OTA를 통해서 업데이트되는 게 훨씬 많아질 겁니다. 그러니까 뭐 스마트폰도 쓰면 이제 OS 업데이트하라 뭐 이런 메시지를 받는데, 앞으로는 차량 안에 쓰이는 소프트웨어가 훨씬 많아질 거기 때문에 이제 여러 가지 이제 OTA 커뮤니케이션이 일어나고 데이터 볼륨도 많아지게 되는 거죠. 그러니까 딜러나 숍에 직접 가서 이제 업그레이드를 하는 대신에 이거를 다 OTA로 무선으로 처리를 하게 될 거고요. 뭐 거기에는 보안이나 이제 안전 때문에 패치를 적용해야 된다든지 그런 목적도 있을 거고, 이제 자동차나 소프트웨어 이제 제공 업체 쪽에서 뭔가 새로운 피처를 제공하기 위해서 이제 필요한 경우도 있을 겁니다. 여기에서 이제 낸드 플래시가 있습니다. So you think, all right, where's NAND flash needed there? I mean, it's just downloading it and whatnot. Well, when the automobile is shipped, you've got the original software that's in there, right? They're likely going to store a backup copy of that into NAND flash. And then as these updates come over the air, they download it, they need to download it to NAND flash. And it sits there until you install it, and then you install it. It could be they keep copies of the latest version prior to that download as well. So if there's an issue, they can restore it to the previous version or to the original version of software. 그래서 그러니까 엄밀하게 거기서 낸드 플래시가 어떨 때 쓰이냐면, 그러니까 자동차가 처음에 출하되는 상태에서 이제 원래 소프트웨어가 있을 거고요. 그 소프트웨어에 대한 백업
카피를 기본적으로 이제 낸드 플래시에 저장을 하는 거죠. 그리고 이제 OTA로 추가적으로 이제 업데이트가 발생할 경우에도 일단 다운로드를 받게 되면 실제 그 소프트웨어를 설치를 하기 전에 낸드가 먼저 저장을 하고 있을 거고, 그다음에 뭐 설치를 하는 과정에서도 이제 필요하면 다시 이제 그 돌아가야 될 수 있으니까 그 이전 현 버전 말고 이전 버전의 카피를 또 이제 가지고 있어야 되는 경우가 있으니까 그것도 이제 낸드에 저장해요. So on the V2V or V2I, there's also going to be need for NAND storage. It's basically the application software as well as some security certificates that they'll use, and so what they use for that. It's short. 그리고 B2B, B2I 쪽, 그러니까 이것도 낸드 스토리가 필요한데요. 기본적으로 이제 애플리케이션 소프트웨어들 관련된 게 이제 낸드에 저장이 되고, 여러 가지 보안과 관련된 이제 인증서 그리고 정보들도. And on this one, the last one is basically a black box. Don't think of it as just your dash cameras that are on your cars that you see in your personal car that you put in or taxis and such. This is more of a black box, like you would see in an airplane. You know, when airplanes get in accidents, first thing they do is pull out the black box to try and understand what happened. It contains all the data from all the different sensors. A similar thing is going to happen with our cars as we move towards autonomous cars. It's going to have your video from your cameras. It will have the data from the different sensors. It will have your speed. It will have whether you're accelerating, decelerating. All that information, they will store it within this black box. 예, 그 다음에 이제 마지막으로 이제 블랙박스. 그러니까 지금 한국에서는 블랙박스라는 용어를 더 많이 쓰지만 이제 보통 대시캠이라고 하는 거는 이제 앞뒤 이제 그냥 영상 기록하는 정도만 얘기를 하는데, 여기서 블랙박스라고 했을 때는 저희 비행기에서 얘기하는 그 블랙박스 정도의 그런 이제 수많은 정보를 저장하는 걸 얘기를 합니다. 그러니까 당연히 차량에서 발생되는 모든 센서 데이터 정보를 다 가지고 있는 거죠. 카메라에서 이제 기록한 걸 포함을 해서. 그래서 뭐 사고가 났을 경우에 이제 속도 가속 중이었는지 뭐 감속 중이었는지 모든 정보를 다 포함하는 그런 블랙박스입니다. That are over here, which I won't go through. If you have interest, maybe we can talk about it over or lunch or something like that. But what we are seeing, within about 5 years, we believe that each car will have up to 1 terabyte worth of storage needs, which is great. Today, it's basically just your navigation system. It's just going to explode. 그래서 그 밖에 이제 흥미로운 피처들 뭐 많이 얘기를 해볼 수가 있는데, 요거는 시간상 괜찮으시면 점심 식사 하시면서 같이 더 얘기를 해볼 수 있을 것 같고요. 지금 저희가 볼 때는 앞으로 5년 내에 각 차량 한 대당 1테라 정도의 스토리지를 기본적으로 필요로 할 거라고 예상을 하고 있습니다. 그래서 지금 필요한 것보다는 이제 폭발적으로 더 많은 수요가 있을 겁니다. So next, Western Digital and Automotive. So we are not new to automotive. Actually, on the Western Digital side, they've been selling hard disk drives into the automotive industry for quite a long time. And we've been selling NAND flash in the automotive industry for over 5 years. And 2 years ago, we also launched our previous version of our iNAND eMMC as well as SD cards for automotive applications. 예, 그래서 지금부터는 이제 자동차 산업에서 이제 웨스턴 디지털의 이제 역할을 좀 말씀을 드리려고 하는데요. 예, 뭐 잘 아실지 모르겠는데 실제 자동차 산업 쪽에 저희가 예전 굉장히 오래전부터 이제 공급을 해왔습니다. HDD, 하드디스크 드라이브부터 공급을 시작을 했었고요. 낸드 플래시를 이제 제공을 해온 지도 5년이 넘었습니다. 그리고 한 2년여 전부터는 이제 오늘 소개해드리는 제품 말고 그 이전 버전의 이제 iNAND eMMC 플래시하고 이제 SD 카드도 출시를 해서 공급을 합니다. So as we've interacted with our customers, the tier ones, the OEMs, we've got more information about what kind of things they want to see in these storage products. And so we've been able to take that, combined with our deep knowledge of NAND flash memory and architecture, and been able to come up with better and stronger products to meet their requirements. 그래서 이제 저희 고객이라고 하면 이제 OEM도 있고 그 다음에 OEM의 티어 1 서플라이어들까지 포함이 되는데요. 그래서 이 고객들이 이제 스토리지하고 관련해서 구체적으로 필요로 하는 게 뭔지 그런 요건들을 잘 수렴을 해서 저희가 가지고 있던 이제 낸드 플래시나 메모리 아키텍처에 대한 지식하고 접목을 해서 이제 계속해서 더 개선된 제품을 제공을 하고 있습니다. So we already have a portfolio of products which we're providing to the automotive world. We have our SD cards, which are automotive grade. And these have
mainly been used in navigation, where they store map data. If our customers wanted to have maps where they could remove the SD card and put in a new SD card that has the updated map data, that's how they would use it. Or they could be using it in like drive recorders. 예, 그래서 자동차 관련해서 저희 이제 프로덕트 포트폴리오가 있는데요. SD 카드, 그러니까 오토모티브 그레이드 차량용 이제 SD 카드를 이제 제공을 해왔습니다. 아무래도 SD 카드는 이제 내비게이션에 이제 가장 많이 쓰이는데요. 그러니까 지도 정보 같은 거 업데이트할 때 기존에 있던 SD 카드 빼고 이제 새로운 SD 카드를 넣어서 이제 업데이트를 하시죠. And then with our iNAND eMMC products, they can be used in all those different applications that I talked about around that image of the car. All those different applications can be taken care of with our iNAND eMMC. 그리고 이제 iNAND eMMC 제품 같은 경우에는 이제 아까 쭉 설명드렸던 이제 다양한 애플리케이션, 여러 종류의 이제 애플리케이션에 폭넓게 사용됩니다. So again, as we were coming up with this new product, the 7250A iNAND, we had some requirements that were coming from our customers, which we used to then build this product. One of them, which we already knew about, well, the first two we knew quite a bit about. Quality. Quality is number one, right? They have to have good quality products. They don't want to have recalls on their cars because something happened with a component within their car. So quality is number one. They're always driving towards zero defects. That's every automotive maker's motto, zero defects. Also, reliability goes along the same way. They want a product that's going to be reliable and continue to work over the years. So in making the 7250A, we did all we could do to target those, and I'll talk about it more on the next slide as well. 그래서 저희가 이제 오늘 소개해드리는 새로운 제품은 iNAND 7250A라는 제품인데요. 이 제품에도 이제 저희 고객들이 이제 자동차 산업 고객들이 요구하는 리퀘어먼트가 많이 반영이 됐습니다. 첫 번째 뭐 제일 중요한 건 아무래도 품질이겠죠. 그래서 품질이라는 거는 뭐 기준에 있어서는 절대 양보할 수가 없는 거고요. OEM 입장에서도 뭔가 부품의 문제 때문에 리콜이 발생하는 거는 이제 막아야 되기 때문에 이제 불량품 제로에 이제 항상 도전을 하고 그거를 추구를 하죠. 그리고 두 번째로 중요한 것은 이제 안정성, 이제 디자인 자체가 갖는 이제 신뢰성인데요. 이런 건 이제 자동차 산업에서 요구하는 이제 여러 가지 기준들이 있기 때문에 그걸 충족해 가는데 이거는 잠시 후에 자세히 말씀드리겠습니다. There are also a lot of new features that some of our automotive customers wanted us to implement into our iNAND eMMC, so we went ahead and did those as well. And then lastly, temperature. So as we have these different applications, some of them are going to be in more environment unfriendly type of locations within the car. And so it's going to get very, very hot within the car. And so they want products that can withstand these bigger temperature swings. 그리고 이제 또 그 밖에 그 특정한 이제 OEM들이나 티어 1이 이제 자기네 제공하는 차에 이제 원하는 그런 피처들이 있을 거고요. 그래서 그런 피처들을 담기도 하고, 그 다음에 이제 네 번째로 온도도 중요한 기준이 됩니다. 아까 설명드린 이제 다양한 그런 적용형 애플리케이션들이 있는데, 뭐 일부 애플리케이션들 같은 경우에는 굉장히 이제 거친 환경에 노출될 수가 있기 때문에 이제 아주 뭐 고온이라든지 저온의 상황에서도 문제가 없이 작동을 합니다. So finally to the slide that talks about the product. So as we've been talking about, this today is the 7250A, iNAND 7250A product for automotive. It is based upon the JEDEC eMMC 5.1 standard, and we designed it so that it's not so much just a product where you can do lots of reads from, which was the current application where map data you're just doing a lot of readings, but also to satisfy the needs of write-intensive applications as well. So the product is, as you can see here, from 8 gigabyte up to 64 gigabyte, and the interface supports up to the high-speed 400 interface. Now, in order to support the reliability part of it, we've created, are using memory, which is enhanced MLC, and this is like enterprise-grade MLC, so it's very, very high-quality, good MLC memory. We also have a very strong controller in this product, which is able to then correct the
bit errors that occur within all NAND flash has bit errors. So it's able to correct more bit errors than a typical controller is able to. 네, 저희 이제 오늘 제품에 대해서 이제 일목요연하게 정리를 한 슬라이드입니다. 그래서 오늘 이제 소개해드리는 제품은 iNAND 7250A라는 제품이고요. 그래서 자동차용 오토모티브 그레이드로 이제 제공이 되는 제품입니다. 그래서 기본적으로 eMMC 5.1 기준을 충족을 하고요. 이제 예전에 뭐 지도에서 주로 쓰일 때는 아무래도 리드가 훨씬 많았는데 이제 최근에 이제 여러 가지 리퀘어먼트들이 바뀌는 만큼 리드뿐만이 아니라 라이트도 이제 집중적으로 이제 가능한 그런 물건을 고려를 해서 만들어졌습니다. 용량은 이제 8기가부터 64기가까지 있고 인터페이스 속도 HS400 기준을 충족을 합니다. 디자인 측면에서 이제 안정성이 강화가 됐는데요. 그래서 Enhanced MLC의 메모리입니다. 그러니까 엔터프라이즈 그레이드로 굉장히 퀄리티가 높은 수준의 이제 그런 아키텍처를 지원을 하고요. 컨트롤러 굉장히 그 강력한 컨트롤러도 포함을 하고 있습니다. 랜드 플래시 제품이 항상 이제 비트 에러가 발생을 할 수밖에 없는데 이 비트 에러를 이제 수정하는 데 있어서 컨트롤러가 이제 아주 더 잘 강력한 역할을 할 수 있다. So some of the features which we added, this, and by the way, this is just a very small sample of all the new features we put in it. I'm not going to share all of them with you because we have to keep some competitive advantage and can't tell you everything. Don't want our competitors to know everything. But some of the stuff that we've done here, like right here, is we've improved when you lose power. Like this is a car, so it's running off of a battery. There's going to be times when you just lose the power, or when the voltage on the power drops and is unstable. It's bouncing around a little bit. You need to make sure that the memory, the storage, does not get corrupt when this happens. This is an issue when you're writing to it, not when you're reading, but when you're writing data to the card. If you lose power while you're writing, then it could corrupt it. So we've set up so that even if you lose power, or even if the power droops, the voltage droops too low, that you will not have corrupted data on your car. Because if it doesn't get corrupted, then it could be that your storage will not then function the way you want it to. 네, 그 다음에 이제 뭐 여러 가지 그 오토모티브에서 요구하는 피처들이 많이 들어가 있고요. 여기 언급된 거는 이제 수많은 피처 중에 일부만 공개를 한 겁니다. 실제로 이제 저희 이제 경쟁사들 대비해서 경쟁력을 가져가는 부분들이 있기 때문에요. 피처는 이제 자세하게 다 저희가 이제 공개를 하지는 못하고요. 그리고 이제 중요한 게 뭔가 이제 그 전기가 끊겼을 때나 아니면 이제 그 전류 흐름이 불안정할 경우에 이제 특히 그 리드 때는 문제가 안 되는데 이제 그 플래시의 그 데이터를 라이트할 경우에는 이제 스토리지 오염이 발생을 할 수가 있기 때문에 그걸 보호할 수 있는 게 굉장히 중요합니다. 이제 새로운 제품에는 뭔가 이제 단전이나 아니면 전압 전류가 이제 불안정하더라도 라이트하면서 이제 그게 오염되지 않도록 하는 기능을 가지고 있고요. 설령 그게 오염된다고 하면 스토리지 자체가 이제 제 기능을 못 한다는 뜻이죠. We also have added in a health report feature. So what this is you're able to then read out a lot of information about what's going on inside of the NAND flash, inside of that eMMC device. You can read out information about whether it's temperature, you can read out information about how much life of the card has already been used. And lots of information. It can also tell you about the power supply, whether you've got an unstable power supply or if you've had other issues as a system as well. So it's very helpful when you're doing development of your systems to have this card. If you have some kind of issue happen, you can read out this data from the iNAND and be able to diagnose what's going on. 그리고 이제 헬스 리포트 피처가 포함이 됐는데요. 그는 이제 이 그 iNAND 플래시가 들어간 이제 디바이스에서 여러 가지 정보를 가지고 있을 텐데 그 정보를 이제 읽어와서 필요에 따라서 이제 진단이라든지 분석에 사용을 할 수 있다라는 뜻입니다. 온도라든지 수명을 얼마나 썼는지, 뭐 전력 공급에 문제가 있었는지, 시스템 자체가 뭔가 이슈를 가지고 있었는지를 그러니까 시스템 개발자 입장에서는 굉장히 유용하게 쓸 수 있는 정보들이죠. iNAND에서 이걸 읽어와서 뭔가 이제 문제가 있을 때 진단을 하고 이제 개선하는 데 쓸 수가 있습니다. And then the last one I have on here is fast boot. So often next to your SoC, there's a NOR flash in which they put the boot code in and they're booting the system from that.
Well, since now we have these NAND flash storage products sitting around, if they're able to then just take that boot code and put it into the iNAND and boot from there, they're able to save costs and remove that from their board. So they have requirements to be able to do that. The device has to be able to boot up very quickly to be able to boot up the system. So we designed this iNAND 7250A to be able to support that fast boot function and replace more. 그리고 이제 부팅이 빠르다라는 것도 이제 중요한데요. 그 SoC 렌더 같은 경우에는 그 원래 이제 그 노을 플래시를 가지고 있어서 노을 플래시로 이제 부팅을 하는 SoC를 부팅시키는 경우들이 있는데 낸드 플래시 프로덕트가 있으면 이거 부트 코드를 가져다가 이제 iNAND에서 바로 부팅을 할 수가 있습니다. 그러면 이제 비용을 줄일 수가 있다라는 거죠. 보드에서 이제 원래 노을 플래시로 가지고 있던 걸 빼버릴 수가 있습니다. 디바이스 자체가 요즘은 이제 부팅이 빨라야 하고 또 이제 빠른 걸 요구하는 경우가 많은데 이제 그게 가능해집니다. Now, as far as operating temperature goes, our previous version of Automotive iNAND supported this minus 40 to 85, which is considered Automotive grade 3. This next lineup of product, the 7250A, supports this as well as minus 40 to 105 degrees C. So, as I mentioned earlier on, initially the navigation unit was basically where NAND flash was used. And in navigation systems, they have a cooling system in the back, so it keeps that system from getting too hot. Now, as we move to those other applications which I explained, they're not necessarily going to have a cooling system with them, and they're going to require the ability to support those higher temperatures. That is why we created this 7250A to support the Automotive grade 2 parts. 예, 그 다음에 이제 높은 온도, 뭐 극저온, 극고온까지도 견딜 수가 있다라는 특징이 있습니다. 지금 오늘 설명드리는 iNAND 제품 말고 그 이전 버전 같은 경우도 이제 마이너스 40에서 플러스 85도까지를 지원을 할 수가, 이제 견딜 수가 있었어요. 지금 이게 이제 오토모티브 그레이드 3급, 그레이드 3급이었고요. 근데 이제 새로 출시되는 제품은 이제 영하 40에서 이제 그 영상 105도씨까지 견딜 수가 있습니다. 그레이드 2까지 견딜 수가 있는 거고요. 그러니까 예전에 랜드 플래시가 제일 많이 쓰였던 거 말씀드렸듯이 이제 내비게이션 유닛인데 보통 요 내비는 이제 뒤쪽에 그 냉각 장치, 쿨링 시스템을 가지고 있는데 말씀드렸듯이 앞으로 낸드 플래시가 쓰이게 되는 차량의 이제 다른 다양한 애플리케이션들은 이제 쿨링 시스템을 따로 가져가지 못하는 경우가 많을 거기 때문에 이제 고온이나 저온에 견딜 수 있는 기능이 굉장히 중요합니다. And then quality. So quality is, as I mentioned earlier, is very, very important to the automotive industry. So what we have is that we have a separate flow, manufacturing flow, which we use for our automotive products. It's much stricter, uses the best quality materials, and so that through that we're able to then lower the DPPM. DPPM is the defective parts per million, so the number of defects that you get. We also then support the automotive industry standards AEC Q100, PPAP, and also ISO 26262. 예, 그리고 이제 품질, 뭐 자동차 산업에서 품질이 너무나 중요하다라는 거는 당연히 다 아실 거고요. 그래서 자동차용 제품을 생산하는 데 있어서는 저희가 별도 생산 흐름을 가지고 자동차 산업에서 요구하는 이제 기준을 다 충족시키는 이제 그런 공정을 가지고 있습니다. 아무래도 자동차 산업 쪽은 이제 굉장히 이런 품질 관리 기준이 엄격하기 때문에 뭐 기본적으로 이제 공급되는 이제 부품들도 다 최고의 퀄리티 머티리얼을 사용을 하고요. 그래서 이 결과 이제 Defective Parts per Million이라고 해서 DPPM 기준이 이 불량수를 굉장히 많이 낮출 수가 있고 그 외에 자동차 산업에서 요구하는 표준들 AEC Q100이나 PPAP 그리고 ISO 26262 이런 이제 기본적인 기준들을 다 충족하는 공정으로 공급을 하고 있습니다. And we started shipping this product just this month. So it's brand new. We're starting to ship to customers today and have them start to qualify it for their products. 그래서 이제 지금 이번 달부터 출하를 막 시작을 했습니다. 그래서 가장 최신 제품이 지금 공급되고 있습니다. So this is the last slide which I have. So in summary, as I explained, we're seeing just an explosion in the amount of storage that is needed for automobiles. While we're saying in 2022 we think it's going to be about 1 terabyte, I think it's going to grow even more beyond that. As new applications, new services come about for the autonomous car, there's going to be a need for more and more storage.
Just think about your smartphone. 10 years ago, maybe you don't have to go back up. 5 years ago, would you have thought a smartphone would have 256 gigabytes worth of data or memory storage in it? And I thought you're crazy if you said that 5, 6 years ago. I think that same type of a phenomenon is going to happen with cars, where the amount of storage that is needed is going to continue to grow. So second point there, this device, the iNAND 7250A, was designed for high reliability, a high quality product specific for the automotive market. This is going to be a product that we think our tier ones, the OEMs, are going to be very, very happy with. Sorry. 예, 마지막 정리 슬라이드입니다. 그래서 이제 뭐 말씀드렸듯이 앞으로 자동차와 관련해서 스토리지 수요가 말 그대로 폭발적으로 증가를 할 거라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 뭐 2020년경에 테라바이트 수준이 될 거라고 하는데 개인적으로 볼 때는 그것보다도 더 늘어날 수 있다라고 보거든요. 그러니까 자율주행 기술이 점점 더 발달을 하면 새로운 애플리케이션이나 서비스가 아무래도 더 많이 생길 거기 때문에 스토리지가 이제 그 애플리케이션이나 서비스가 늘어나는 만큼 훨씬 더 많이 필요하게 될 거고요. 그러니까 스마트폰만 보더라도 뭐 5년 전에 256기가 정도가 이제 뭐 메모리가 필요하다, 줄 수 있다라고 하면 사실 그때 사람들이 뭐 그렇게나 필요하나 폰 하나에 그렇게 생각을 했었을 거거든요. 그래서 자동차도 마찬가지고, 그래서 오늘 소개드리는 iNAND 7250A 제품은 예, 말씀드렸듯이 자동차 산업에서 요구하는 이제 모두의 안정성 기준을 충족하도록 설계되어 있고요. 품질 측면에서도 이제 자동차 산업의 엄격한 그런 품질 기준을 다 충족을 하고 있기 때문에 이제 OEM 자동차 OEM들이나 이제 티어 1 공급업체들이 이제 아주 만족도 높은 그런 제품으로 볼 거라고 확신합니다. So I don't know how many of you have ever seen an iNAND eMMC device before, but this is it. 예, 전에 거 보셨는지 모르겠는데요. 지금 말씀드린 제품이 예, 요즘 지금 이런 We actually have some right there you can kind of look at, but 실물로 좀 보실 수 있어요. they're very small. A lot of people, you see the images up on the presentation, you think, oh, it looks about the size of an SD card or something like that, but very, very small. So it's a 11.5 by 13 millimeters is the dimensions on that. So these are very small devices with a lot of storage on them. Because it is a BGA type of a package where you solder it onto the board, it helps with the reliability. It deals with vibration and shock that happens in automobiles very, very well. 예, 그래서 이제 저희 그 슬라이드만 보시면 이제 SD 카드 사이즈 좀 되나 이렇게 좀 이제 오해를 하실 수가 있는데 실제로 저렇게 쬐끔합니다. 그래서 11.5 by 13mm 정도 사이즈거든요. 그래서 굉장히 작은 디바이스지만 아까 말씀드렸듯이 아주 큰 스토리지 용량을 가지고 있고요. 이제 BGA 스타일로 이제 보드 패키징이 돼서 이제 보드에 장착이 되기 때문에 안정성을 가지면서 일반적으로 이제 차에서 경험할 수 있는 이제 진동이라든지 충격에도 견딜 수 있습니다. And lastly, Westerndigital is committed to the automotive market. This isn't something where we're just making one product to see if there's an interest in it. No, we're dedicated to this. We're committed to support the automotive market. We are investing in new products. The 7250A is one example. We have lots of other products planned in the future to release for the automotive industry as well. So this is something that from the top down to the bottom, we're very, very focused on the automotive industry, and we'll be supporting it for a very, very long time. 그래서 마지막으로 이제 웨스턴디지털이라는 회사는 자동차 산업에 대해서 확고한 이제 투자 의지를 가지고 있습니다. 한번 뭐 자동차에서 쓸 수 있는 뭔가 제품을 선보인다면 반응을 보고 뭐 추가를 하겠다 이런 게 아니라 실제 그 산업에 대해서 아주 이제 집중적으로 투자를 하고 있고 장기적으로 이제 저희 중요한 마켓으로 보고 있고요. 그래서 오늘 소개드리는 이 제품 말고도 이제 향후에 또 추가적으로 이제 리리스를 할 예정인 이제 다른 제품들도 있습니다. Great, thank you very much. That's it for my presentation. Sorry, it went a little long because translation takes twice as long. So we will open it up for some